السلام عليكم جميعا متابعين قناتي على اليوتيوب الحصار TheGamer. حلقة جديدة من لعبة فامباير، الحلقة السابعة. طبعا في الحلقة السابقة قدرت ان اختم كذا ميشنز، زائد نهيت الشابتر رقم 3 احتمال، او باقي رقم 3 اني ارجع مرة ثانية اللي هو المستشفى مرة ثانية بعد ما رحت الكنيسة واعترفت للكاهن بالمشكلة اللي سويتها مع اختي، القتل اللي سويتها. فقالوا اوكي اوكي كل شيء اوكي صار خلاص، ان رسالتك وصلت للرب. طبعا انا ما ادري بديانتهم شنو بطريقتهم، بس يعني هذا الشيء اللي صار. طبعا في بعد احداث صارت في الحلقه السابقه. طبعا لما شاف الحلقات السابقه كلها مدروجه في القناه من بدايه اللعبه الى هذه الحلقه. طبعا الحين راح نرجع مره ثانيه الى اللي هو الدكتور اللي التقينا معاه في البدايه، يعني في البار. الحين صار في المستشفى طبعا، والليفل مالنا طبعا تقريبا صار ليفلنا عالي. بديت افهم اللعبة اكثر واكثر. يا الليل بدينا يا طبعا الضربات صارت قوية عندي. هاي المادة اللي تنرش هذه تأثر في قوتي، بس خلاص روح. بس اوكي. طبعا الحلقة السابقة بعد قدرت ان اعرف في ادوية اسويها في المختبرات واقدر اعطيها لبعض الشخصيات اللي وياي. هاي الاشياء يعني تفيدهم ان يصيدون الاكس بي مالهم يرتفع، واحتمال انه يفيدوني بعد في المراحل الجاية او في المشينات الجاية، قد تكون فيها فايدة لهالموضوع. الحين بس خلينا نرجع في البداية نشوف شنو اللي للدكتور، ونشوف شنو اللي بيقول لنا هالمرة. لاحظوا اللي هو الليفل او ليش احضر. اوكي ما في مشكلة، تسخين في البداية. طبعا لو تلاحظون في بار تحت اللي هو الرصاصي او عمود، هذا وقت اللي تضربه بالضربات اللي هي حق انك ببساطة تقدر تشرب من عنده لتر دم. هذا اللي راح يزيد واحد من البارز اللي تشوفونه على الاحمر او التعطش للدم. الحين اقدر احصاه. بس خلاص روح ودع واحد، ودع الثاني. تعال يا حبيبي. لا مو هالمادة. وش فيكم قاعد تشدخون فيني؟ انقلع. باقي اخر واحد. لاحظوا المادة قاعدة تصير على الجاكيت وتقصر من الباور مالي. واو، بس اخلي لو شيء يصير انكريز للباور مالي. اوكي واو، ضيعت الباور مالت، قد طاقة مالت. قلع واحد راح. خلاص بعد راح الثاني. وكل ما زاد الليفل مال الشخصيات الاعداء راح يعني الطاقة وان القتال مالك راح يكون اصعب واصعب. مثل ما تشوفون ليفل 15 او كنت انا سابقا ليفل 14. ويلي اوكي
شكرا. لاحظوا ليفل 16 هو فيكون صعب شوي. لحظة حلو. يلي المان خلاص. لحظة حمامة اوكي. اروح خاطرهم. واو واجد اوادم. طبعا هذا هو الطريق اللي لازم اروحه من فوق. هذا صعب شوية. وين اختفى؟ واو لحظة ما تخبرني بس. يحتاج شوية ناخذ من عنده دم. حلو. تعال بعد لحظة. هو ما باقي الا عليه الا شوي مبين عليه. خلاص ما عندي اي شيء. ايش ايوه هو دائما نخشهني من هالنقطة يطلع لي الوحش هذا ما يفتح مقفل. طبعا هذا اتوقع لهم علاقة بالمشينات الجديدة اللي راح تطلع مستقبلا. يلي ما نخلص اياكم. تعالوا هني. اوكي نبطل الحمد لله. هذا المطلوب. حلو. نبطل هذا الباب. طبعا قبل ما كان مبطل لان كان في شخصيات قوية طالعة. تقدرون تشوفون الحلقة السابقة كانت واجد صعبة. Remorse and pain are precious when binding you to the earth. You. I remember you. Fear be gone. I would harm no child of my making. This is your doing. You made me this creature. What are you? I am the land. You are our champion. Stop. You're ready. Why chose me? What are you? Okay. You selected me. Chose me. Why? As shall my children yet to come. What is it you seek? This age is sickly. An ancient poison, an older rage, brewed in a cauldron newly forged. This has something to do with the epidemic. Seek truth, my champion. Defeat the serpent of knowing with iron spur. Okay. I've had enough of others making decisions for me, pretending to know how I should feel or behave. وصلنا المستشفى. نقدر ندخلها من هني.
So the vampire who made me راح is في some البداية sort أسوي of الأدوية. disembodied أيوة entity. زاد عندي دواء Or was he just معين. projecting this vision أوكي in my mind? أعتقد إن تزيد القوة Maybe Edgar can help me with this one. الثمانية اللي هي مال المشي أو اللي هي القدرة مال المشي. 15 ثانية إضافية، يعني أعتقد من غير ما تخسر القوة تظل عندك 15 ثانية تقدر تستخدمها. اوكي ما في مشكلة. لا مشكلة ان ادوية الغراج ما عندي، فراح اشيك السكراب مالي. اوكي اقدر حلو. اوكي لا اوكي عندي كفاية. اوكي هذه راح استخدمها اللي هو مال الهيلث. ما عندي في شيء مادة ما عندي اياها للحين. هذه البلاد سامبل اقدر اشيكها الحين، بس مو الحين بسوي انالايز. اول شيء راح اسوي ابجريد او اسوي ريفل لهذين. زائدا هذه في بعض الشخصيات احتاج اعطيهم ادويه، واحده منهم هذه اكثر شيء شفتهم انا في القائمه موجوده اذا تروحون لها. فانا راح اسوي على الاقل 5 وحدات، هذه وهذه. في وحده ثانيه اتوقع هذه. اوكي لا ما راح استفيد منها. راح اطالع المنيو في البدايه. الحين راح اسوي انالايز، او قبل لا اسوي انالايز الى العينه راح اتاكد اقدر شيء اسوي ابجريد. طبعا انا الاسلحه ما استخدمها واجد، فراح ارجع للسيف اللي دائما استخدمه ليفل 3. اوكي هذه قاصرتني اني انقطع فما اقدر. الاسلحه المفروض هني انا سويت الاسلحه او هاي. اوكي هذه راح اتاكد الحين من المسدسات اللي عندي اقدر اسوي لها. او بالضبط اقدر اسوي لها. حلو. اوكي المسدس الحين صار ليفل اب. بحاول اني اسوي السيف هذا اللي دائما استخدمه لانه راح يفيدني على الاعداء القويه. الحين راح اسوي انالايز الى هذه. اوكي increase the stamina by 100% for 115 second. اوكي نفس هذه بس ان هي تصير 100%، هذا 50%، فهذه بتكون افضل من هذه. طبعا اتوقع كل ما راح اقتل اعداء قواي راح يزيدون، فكل ما زادت هنا الليفل راح يزيد اللي هو الدواء انه يفيدني في اشياء اعلى من الاقدم. اوكي الحين راح ارجع الى اول شيء اسوي رفل الى الجن اللي عندي. اوكي خلاص الحين اروح للدكتور. مو هذه. لاحظوا هني الريكفرينج لو بعض الاوقات تشوفونها تحتاج الدواء والله شيء هي اوريدي قاعد تسوي ريكفرينج، فخلاص في بعض الشخصيات اذا اقدر اشوفها. لا مو هذه النون. هذا اقدر اروح له احتمال انه هو اعطيه الدواء معين. هو موجوده في القائمه لو تطالعونهم في القائمه موجودين الشخصيات. هذه هي هذه اوريدي صار ريكفرينج خلاص ما يحتاج. هذا نفس الطريقه. هذا بعد يحتاج شويه مثل ما تشوفون. في واحد ثاني منه النون. راح نشوف الانون هذا اللي يقصدونه. لحظه واحده. Good evening, Nurse Brannigan. اوكي هذه واحده منهم لساعتها. في اقدر اسيطر على العقل لدرجات النسبه. لحظه راح تشوفونها الحين. فانا عندي 2 هي 5، فما بقدر اسوي لها اي شيء في هالحاله. اقدر في نفس اللحظه انها اوريدي قاعد تسوي ريكفرينج، فخلاص ما تحتاج الى يعني الى ادويه ثانيه. Do you require medical assistance? فبتقول لي لا. Thank you for your concern, but I'm fine. اوكي بالضبط. فاقول لها جود باي. بس في البداية اتأكد لا ما في كلهم لوك ما بستفيد منها. Goodbye, nurse. Call me if you need assistance. اوكي في واحد من المرضى سويت له السيطرة. هذا واحد منهم. فهذا منهم هذا. اوكي هذا لا ما يبغي. في اي مريض ثاني اقدر اسوي له الحركة هذه.
لا ما بقدر اسوي لهم هذين الحين على النايمين ما بقدر اسوي لهم شيء. ايوه هذا واحد. Don't waste your time with me. Good evening, madam. Can I help you? It's my son who needs you, sir. I'm Dr. Jonathan Reed. How can I help your son? I'm Beatrice Goswick, mother of Mortimer Goswick. Could you check on him, please, Dr. Reed? I've heard much of your talents as a physician. اوكي. هي 4 أنا 2 ما بقدر. اوكي هذا اقدر اعطيها الدواء. فانا اقدر اقول لها Do you require medical attention as well, Mrs. Goswick? Do you know you're the only one who's asked me this? الفليكر او نفس الويف I don't feel well, في الشاشة على اساس ان هي تحتاج. اوكي. Despite what you think about this place, I can tell you with absolute certainty, taking this will help you recover. Well, at least your reputation seems well deserved. Unfortunately, I can't say the same for this hospital. اوكي قصر واحد. راح اتاكد ما اقدر نفس الطريقه. الحين هذا اوريدي قاعد يسوي ريكفرينج فخلاص. Goodbye, Mrs. Goswick. فالحين راح اشيك ابنها. Good evening. I'm Dr. Reed. طبعا Can I help at all? الحلقات كلها Really? مدروجه عندي. Why are you here? خساره الوقت كلها موجوده في المحادثات. بس هي المحادثات I هي suppose that this الاشياء pain is the الاهميه reason فيها you're ان here. تساعد. Is someone taking care طبعا of مثل you? ما شفتوا في الحلقه رقم 5 اذا ما كنا انا غلطان. Could you at least الحلقات tell me your name, sir? كانت رحله واحد من الدكتورات اللي موجوده في البيت. لحظه اتاكد في البدايه. ايوه هذا بقدر اسيطر عليه. لاحظوا يصير الشاشه حمراء. This hospital seems to be falling apart. ريليز. But in the circumstances, I'm willing to give you the benefit of the doubt. لحظة واحدة أبغى أكلمه مرة ثانية. أيوة أقدر أكلمه. لحظة. Good evening, sir. أيوة أقدر أكلمه. Good evening, Mr. Goswick. How are you? فكنت كان عندها واحد تحاول تنقذه. ما 2 خلاص القدرات إني أقدر أتحكم بس في ليفل 2 ما أقدر أتحكم بالليفل أكثر. اوكي هذا يحتاج دواء من نوعية ثانية على اساس اسوي ريكفرينج. فاحتاج اني ارجع مرة ثانية واسوي عينة او دواء جديد بهذه الخاصية واقدر اعطيه. I have to go الحين now, راح sir. ارجع مرة ثانية But don't واسوي الدواء hesitate to هذا وارد contact me اعطيه if you هذا need any help. اللي هو الدواء هذا اللي انا سويته. Don't waste your time with me. بس ان شاء الله انه ما اضيع. لحظة هذا ابو نظارة لو واحد ثاني. ايوه هذا. Good evening, sir. I'm Dr. Reed. I believe we're going to be colleagues. Reed, yes, I've been informed about your arrival. I'm Waverly Ackroyd. Welcome aboard, I suppose. Does my arrival احتمال في inconvenience الابجريد you اللي in some عندي way, كل Dr. ما زدت Ackroyd? Let us just say that I don't particularly share Dr. Swansea's enthusiasm for hiring you. What we need here are reliable professionals, not overrated dabblers. اوكي هو 4-2. اوكي اقدر اعطيه دواء. Do you need my assistance? Don't be ridiculous. I'm capable of dealing with this myself. I've just not taken the time to do so. Then you are lucky that I have taken the time to do so. Consider it a gesture of solidarity between professionals. I wish this hospital could have received as much attention from you, Dr. Reed. We do not see you in surgery very often. اوكي جود باي. Thank you for your time. We'll talk الحين later. صار قاعد يسوي ريكفرنج لحالته. فكان كلش مأساة زيرو كانت حالته فانا الحين اوريدي رفعتها اليه. اوكي ارجع مرة ثانية. وين طريقنا وين؟ لا بالعكس انا قاعد امشي. Blaming me will not further your agenda, sir. How long is it going to take? Good evening, Doctor. لا How's my... مونتين. Goodbye, Mrs. Goswick. احتاج الولد هذا. Good evening, Mr. Goswick. How are you? I'm okay. Do you need any help? I'm afraid I may, sir. I don't mean to be a burden. Okay, give him. You are not a burden, sir. Healing you is my responsibility. And you have my gratitude for that. حلو. الحين قاعد الحالة مرة. اوكي قاعد اسوي ريكفري. I have to go now, sir.
But don't hesitate to contact me if you need any help. Good evening, sir. Reads me like a book. اوكي طبعا الحين اللي محتاجين من جماعه. اوكي في انضافوا 2. هاي قاعد اسوي ريكفرينج. اللي عليهم نجوم انا ما ادري ليش ما عليهم، في بعضهم عليهم نجوم في بعضهم ما من دون نجوم، فانا ما للحين ما ادري شنو الفرقيه ما بينهم. في احتمال يكون قد تكون بس بهالطريقه. لا اوكي هذا طبعا هذا عندي واحد، هذا قضيت عليه اللي في البدايه اول ما وصلت للجزيره والقريب من المستشفى قضيت عليه. اوكي الحين اروح للواي، هو في الطابق الاول. اوكي هذا الباب حلو. God protect us. You've got a leech in the hospital. Yes, my hospital. My mission is to heal while you go about warring. You've set the table for a snake. I wonder why there's venom in your food. I'm growing tired of your song. You're a woodsman, McCallum, not a doctor. Return to your hunt. Remember, I've a good nose for machinations. I can flare the scent at a mile. You can't hide from the god. Oh, leave him, Jonathan. This is sacred ground, neutral territory. And I just had the carpet cleaned. By the sacred stole, this is very bad news. Bad news indeed. في اشياء كان ايوه رسالة. ورقة. حلو تقريبا كل شيء اخذته من عنده. دوك اوكي لازم اتكلم معاه. يا الحجي يا الطيب ممكن كلمتين. What happened? The hospital has been attacked. We have injured patients, at least one dead and several missing. This has spiraled out of control. Even the most infirm are asking to be allowed to return home. Okay. Confidence must be restored. No one will be noticed. A few more bodies. Due fair. No one will notice a few more bodies. Body. You feel your. ما أدري شنو بالضبط أنا أختار لأن. Are you worried about the situation or your reputation? Now is not the time to think of oneself. Of course, you're right. But we cannot afford a public scandal. It would ruin us. We must restore order, and quickly. You mentioned a dead patient. Who is he? She, Jonathan. She was Miss Harriet Jones. I found her room like a slaughterhouse. Blood everywhere. The duty nurse is taking care of the mess. اوكي مكان لوحده كانت تنظفه اعتقد. في احتمال هذه هي. I will help you. I don't have a heart for this. I will help you. Very well. I'll help you. Jonathan, please. I can't rely on anyone else. And this concerns you as it involves vampires. Someone has taken advantage of our more liberal tendencies here. In what way? Jonathan, I may turn my head when you or her ladyship indulge, but I will not allow this place to become a nest for street feeders. Please then, tell me. Sean Hampton, the man we thought we'd saved at the docks. It seems he was infected after all. So Hampton became more beast than man. Exactly. And now Guard of Prewen suspects the hospital of vampire activity. Do you realize what that could mean for us? I will protect you all day you are far wrong. Rest assured, I will protect you and your staff. McCallum is a fanatic.
The guard will stop at nothing. You don't know what they're capable of, Jonathan. Very well. Since I brought Mr. Hampton here, I will put an end to this. اوكي في ميشن جديد طلع المفروض بالضبط 272. Sean Hampton lives and breathes for the well-being of his flock. There's no other place he would go but the docks. لو تشوفون هني اللي يقول هجم. اوكي في واحد جديد هني. Good evening, sir. Can I help you? Unless you're here to fix my face. No. I don't think you can help me. I'm Dr. Reed. I've recently taken the position of head surgeon here. War injuries, am I right? You guessed right, Doctor. German shell took my pretty little mug right off. But they still call me Thomas Elwood. اوكي هذا اقدر اتحكم به. دواء يحتاج. Soldier, do you need assistance? Not really. I think I caught something in this bloody hospital. I swear I'm dead, yet smiling inside, Dr. Reed. As long as you remain here, I will make sure you don't have to worry about your health. Don't think you can do much about it. Damage is done. اوكي هذا اقدر اتحكم به بس في البداية بتأكد شنو الموضوع هذا. اقدر اتحرك وياه الحين. اوكي انا ما ادري شنو الموضوع اللي يصير بس راح اتاكد بتحرك بشويه اشوف شنو اللي راح يصير. اوكي يمكن احركهم من محلاتهم انقلهم مكان لمكان او شنو الفكره مالت هالموضوع هذا لان انا الحين ما ادري عنها. هذا ان شاء الله انه ما يكون يعني هاي اهمال هذا الشيء بيأثر علي في الحلقات الجايه. اوكي في وديتك لسرير. اوكي راح اطلع الحين واروح للميشن. اوكي لا هذا تولي هاي ما اتوقع تحتاج ادويه. هذا اوكي اعطيته دواء. هذا بنظاره لو واحد ثاني اتاكد اياه. Good evening, sir. لا هذا واحد جديد. So it is true. The famous Dr. Reed has joined us. I can't think of any better news during these terrible times. Do we know each other? Actually, yes. We met once before, at the Rockefeller University in New York. Dr. Tippett, yes, I remember. I was assisting Professor Carell in his research about coronary bypasses. He had nothing but praise for you. He was also very confident about your future. And look at you now. Eminent surgeon and blood transfusion specialist. اوكي هذا فل. اوكي اقدر اتحكم به بس ما يحتاج. لايف بيرسونال كويستشن راح اتاكد بيرسونال كويستشن شنو فيه. كله لوك ما راح استفيد. اوكي هني في شغله اضافيه اقدر اسوي لها. You're exhausting yourself, Corcoran. Maybe you should think about preserving your strength. No, we must keep on healing all those poor souls. We are the last rampart before chaos. Once more unto the breach. Do you need any medical assistance yourself, Doctor? Come on, don't be ridiculous, dear colleague. اوكي بس خلاص goodbye. Goodbye, Dr. Tippett. اوكي طبعا انا هذه الشغله نسيتها ويا الاثنين اللي موجودين الدكتور اللي هو المريض ويا امه ما سويت لهم هالخاصيه بس ما راح اطول في الموضوع. هني في الشخصيه اللي انا هذا هو. Hello again, Mr. Blight. ايه بالضبط. I'm happy to see Mr. Thatcher is safe for now. I'm eternally grateful, Doctor. We were total strangers and you helped us anyway. Can't thank you enough, sir. اوكي صارت انلوك. What caused your phobia of rats, Newton? It happened last year following an artillery attack.
I was trapped for 2 days in a hole under 2 dead soldiers. And there were rats. Go on. It started eating me as soon as I dozed. Gnawing at my ears, my fingers, lips. I couldn't move. Couldn't call for help. I see. No, you don't. You have no idea what it is to wake up buried under bodies. Fucking vermin eating your flesh. Oswald. He found me and saved me. اوكي شيكتها انا اتوقع وشيكتها ثانية بس طبعا هذين بعد نفس الطريقة اعتقد في بعد اشياء داخل. Why do you stay here now that Mr. Thatcher's back? It's complicated. Since the war, Oswald's been really nervous with the idea of entering any hospital. And me, I've got my own issues. Can you speak about them? Rats, sir. Even seeing one, they turn me. Just want to run. It's that fear that stopped me from going after Oswald when he left. Okay. You are always welcome at the Pembroke Hospital. As a former officer, I'll be honored to welcome a fellow veteran. I'm not giving up on bringing Oswald back to the hospital. I just need to convince him that he needs some help. Perhaps he needs to reach that decision by himself. Could you speak to him? He doesn't usually listen to doctors, but perhaps because you've been through it, you can talk him round. Okay, tell me about What can you tell me about the war, Mr. Blight? If you want to speak about it, of course. War was... well, you know, sir. The stench of death everywhere. Your mates lying bleeding in the mud. Just praying to make it through and get home. Bloody nightmare. Did you know Oswald Thatcher before the war? No. We met in the battlefield. بترفيل I think we're in the same boat to France. التقيتم يا بعض إذا We've stuck ممكن. together ever since. I fought in France too. I served as a field surgeon, but it was not uncommon to repel an assault, especially at night. Yeah. The first time I was wounded, I had to protect the infirmary from hostiles. Twice. اوكي ما اقدر اتحكم ما يحتاج. Goodbye, Mr. Blight. Take care of yourself. اوكي راح اتاكد تحت. اوكي الثاني هذا ايوه هذا هو اللي يحتاجه. يا الليل تحرك نفس الاوادم. هذه التخاصيص حق القتال ما انا ما اعرف ليها بس يمكن غير. Hello again, Mr. Thatcher. Do you feel any better? Yes, this neighborhood may stink of dog shit and reek of piss, but to me it smells like the purest mountain air. السراديب اللي موجودة. اوكي هني كلهم لوك ما استفيد بس بعد ما اعطي الدواء راح اتاكد هل هم للحين لوك والله لا. هذا اللي بشوفه الحين. التحكم اوكي اقدر اتحكم بالدواء. اوكي. Do you need medical attention? Don't get me wrong, sir. I'm grateful for what you've done, but I've never felt comfortable with doctors. I'm certain you have your reasons, but let me assure you, I'm not like other doctors you may have consulted with. It is true. You risked your life to save me, after all. It would be impolite to refuse your غصباً عنك counsel. بعد تعترف. صقنك كار جميل. اوكي. للحين لوك ما في فايدة. Goodbye, Mr. Thatcher. Try to take care of yourself. اوكي. الحين كلها تلاحظون الاكس بي قاعد يزيد عندي كل ما ساعات او الشخصيات قاعد يزيد عندي الاكس بي. فهذا الشيء زين بعد. اوكي. كلهم اوكي دارين هذين كلهم اوكي. اوكي كلهم اوكي هذا اوكي فل. اوكي هذا اوريدي تلاحظون اللي هو الهيت ستاتس ستيبل. اوكي يعني معناته اوكي في الطريق الصحيح احنا. اوكي نايف. This is an impressive knife. There's a نايف. name engraved on the metal. Clay. لحظة اشوفها شنو النايف اللي حصلها. اي واحدة النايف ما قاعد اشوفها انا هني.
58 ما قاعد اشوفها. What kind of man puts his name on a knife? صالة اوكي. تعال. واجد ضعف. لا يا حيوان بس خلاص خلنا نقتل خويك هذا. تعال الحين شغلنا وياك. ابلع تعال شوي. مات. حلو بيزات حصل من عنده. لا 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 هذا ما ينمزح وياه. لا 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 خلنا نروح عنه. هذا عنده اللي هي اعتقد الصليب يأثر عليه كل ما يستخدمه. واو هذا قوي بعد. No civilians allowed, sir. Are you stupid? في شيء اضافي اقدر اخذه من هني؟ لا ما في. اوكي اغراض واجد احصلها. Burn it, boys! واو لا 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 لا, وين الضربة؟ ما تروح. بعد ضربتين. لا 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 يا خرا. Don't come any fucking closer. Stupid. هو مالتي يا خرا. لا 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 مو مرة ثانية يا جماعة. I'll kill you. There's one of them. فول باور اوكي. بالضبط 3 اوكي يا اخ. واو كل شيء. لا 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 بس خلاص. واو كلهم جايين جماعة. خلونا احرك اوكي. الحمار هذا والرشاش هذا اللي دابحني انا. اوكي واحد منهم بيموت. انت that's gonna start. اوكي مات. الثالث مات بعد. تعال في بعد واحد اضافي بعد. حلو ما في عندك شيء؟ لا ما عنده شيء. هذا الحيوان هناك ياخذ له اغراض. لا ما يقدر ياخذهم، لازم اخضع على هذا في البداية. يلا يا حمار. اوكي حصلنا من عنده اغراض. الحين بقايا هني. اذا كان شايل السيف ما يقدر، اذا ويا جماعة يعني قتال ما راح يقدر يبطل يسوي اي اكشن، تبطيل ابواب، اخذ اغراض. هذه ما راح تصير اكتف الا اذا قضيت عليهم كامل مثل ما شفتونا الحين. اوكي
في اوكي بولت بعد، في بعد اغراض هني للحين ما خلصنا. واو واجد اغراض، اكو صندوق هني بعد او درام. حلوين، واجد اغراض موجودة عندي. اوكي هني بعد لا تقول لي الأربعة هني. في أغراض لا مو في مكاني أنا. See that fancy car? This one's a top! Boom! ما تموت انت، هذا أهم واحد يموت. He's dead! He's dead! ثاني مات. تعال عندي وياك شغلة. سيرفل. خلاص مات. مو الحين راح اتاكد اول شي من اللي قتلتهم كلهم. فلوس. ما راح اواصل قدام لان اوكي هذا هو نفس الطريق. واو في اثنين. ضربة بعد ضربة بعد ضربة. حلو انقلع اللي مع السلامة. ودع خلاص. حلو في واحد كان ميت. اوكي هذا البيت ما فيه شيء. اي احد ممكن مساعدة يبي مساعدة شيء؟ لا ما في. اوكي الحين طريقي قدام. وصلنا لهواح. اوكي لا هذا مو وحوش الحمد لله، بس بتأكد في البداية. اوكي ما اقدر اركض، معناته وصلت لمكان شخصية لازم اتكلم وياها. ما اقدر اركض. اقدر اركض؟ ايوه اقدر اركض. تعال اذا ممكن تصبر لحظة. Good evening, sir. Who the fuck are you? Don't you see I'm busy here? Dr. Jonathan Reed. ما استحى وجهك، شايف جنتلمان قدامك قاعد some fancy gentleman we've got here. Clear off. We don't want strangers on our streets. So you won't tell me your name then? The name is Booth Digby. Maybe I'll ask my boys to break one or two of your bones, just so you remember it. بعد يهدد الحيوان. اوكي ما يحتاج. Do you know where I can find Sean Hampton? I need to talk to him. The sad saint. Why on earth do you want to talk to him? He was one of my patients at the Pembroke Hospital. Oh, yeah. I heard the poor bastard had been abducted by some cunt. You better ask Tom Watts. He knows Sean Hampton well. اوكي بس هذا اللي بيكون. ما في عنده اي شيء ثاني. اعطاني اعتقد Goodbye, Mr. Digby. فلوس. حلو
اوكي هذا اقدر ادخل. اتوقع يمكن قد تكون الى محل ان اقدر اسوي ابجريد للابيليتي مالتي وهذا والويبن. بس راح اخذ طله سريعه. هذا مقفل ما بستفيد منه. هني ما في اي شيء فراح ادخل البيت. واو في اغراض واجد. فلوس اخذت الاغراض كلها. اوكي Heartens me to know you can't see me, my sweet queen. Perhaps we should have listened to what the idiot had to say. Good evening, miss. I am Dr. Reed. May I ask you a few questions? Who are you? What do you want? As I just told you, I'm a doctor. From the Pembroke Hospital, actually. The Pembroke Hospital, you say? I don't have any money for you leeches. I'm not here for charity, Miss... Miss Edwina Cox. So what do you want then? Fancy buying something from me, maybe? تريد. عندي اقدر مقايضة وعندي ما اقدر اتحكم. اوكي الهيلث مالها اوكي. I'm looking for Mr. Sean Hampton. Do you know where I could find مقايضة him? يمكن مثل الدكتور مثل الشرطة في المستشفى. يمكن اقدر اشتري منها اغراض وغيره. But he left هذا اللي hospital راح نشوف شنو اللي عندها اشياء يعني. Well, I suppose it's good news for the homeless and the اقدر useless. استفيد منها. Ask them, they must know something. اوكي. Can I see what you have to sell? As long as you have money, I'll show you all I have. عندي ماني لا تخافين. اوكي بالضبط. الاشياء اللي ما احصلها هي هذه الثلاثة. 35 35 بعد 35. اوكي سبرينج اوكي 35. راح اخذ واحدة ثانية بعد هذه. بقايا كلها على 10 ما بقدر اخذهم. اوكي هذا اقدر اخذ هالبولت بس شات جن بولت واحدة بقدر اشتري يعني. مستانستين الحين اخذت من عندي بيزات. اوكي نكمل مشوارنا. اوه Not a drop of blood left in his body. This is the work of a vampire. A vampire? Whatever do you mean? I'm a tracker of these creatures. A vampire hunter. You best be off to your hunting then. For if the sewer dog is back and hunting all these poor folk, you need to catch him. Sewer dog? What's it look like? It's an old story. A monster with daggers for teeth and icy claws. He comes of a sudden, nighttime, claiming innocence, then vanishes. Teeth? Claws? Murders by night? سكير في البداية. اوكي. Your sewer dog is my business. هذا توم المفروض. He's the kind of prey I hunt, milady. البنية اللي وياه هل هي معقولة هي نفس الفامباير؟ مو معقولة. لحظة اتأكد من I should have offered a drink to the boy. Be he cursed or not, he's just another lost orphan. مو موجودة البنية. اوكي هذه موجودة. حلو. الحين هذا انفتح الباب اضافي بعد. بس ما راح اروح الحين. ابغى اتاكد من هذا لبرا. ايوه بالضبط. اقدر اكلمه. Good evening, sir. Have you witnessed any suspicious activity or strange events recently? And what do you define as a strange event? More to the point, who are you? My name is Ichabod Throgmorton, vampire hunter extraordinaire and warden of the East End. A vampire hunter? Really? Really? I know what you're thinking. I'm just another lunatic howling at the moon, but I'm not. The bloodsuckers exist, and they're close. Mr. Throgmorton, I'm Dr. Jonathan Reed. I'd like to hear more about these vampires you're hunting. A man of science? Well, I'll be glad to enlighten you. اوكي هل ما اقدر اتحكم. اوكي الاكس بي ماله حلو. I'm looking for Sean Hampton. Can you help me, Mr. Throgmorton? The sad saint? He should be at his night asylum at this hour, but I cannot tell you how to find it, sorry. Really? Why is that? It's nothing personal, Doctor.
I'm sure your intentions are good, but people who sleep there, they have plenty of reasons to hide. Okay, I suspect your father who could help me to find... Okay, Hardy. Maybe at least you can tell me who could help me find him. Tell you what, go and chat with Tom Watts. Okay, he's a bartender and good judge of character. If he talks to you, then it's fine by me. I could make you tell me, but I respect your refusal. You really believe Sean is a saint, don't you? All I will say is this. Gossip has it that when he was a child, he was molested. By a priest of all people. Funny thing is, though, it only strengthened his faith. اوكي طلع عندي قائمة. اوكي هذا ما بستفيد منهم شيء. Goodbye. And good hunting, Mr. Throgmorton. عجبتني good hunting. اوكي هذا لازم اكلمه بس في طريق جديدة طلعت لي هذه النقطة. راح ما اقدر. اوكي اقدر اركب. في خزنة حلو. شو اخذنا بفلوس. حلو. ما اقدر. اوكي حلو. اوكي هذه البوابة الثانية اللي هني المكتب مال الدكتور اللي كان يقعد هني. اوكي بس خلاص. الحين اروح اكلم توم. الحين السكر موجود. اوكي لحظة واحدة. اوكي يحتاج. هذا يحتاج. اوكي يحتاج. Good evening, sir. Whatever. Don't you recognize me? We met a few nights ago. Don't take it personally. I spent a lot of energy forgetting what I did the night before. Yes, you had definitely drunk too much then as well. I'm Dr. Jonathan Reed. I'm Dyson Delaney. I'll try to remember you. This time. Okay. في عندي. I'm looking for Mr. Sean Hampton. Do you know where I could find him? I really don't know. I heard he'd been abducted. I don't know if he's back. Who could tell me then? About the sad saint. I try asking Tom Watts about him. توم بالضبط. توم كله توم. اوكي. اقدر اتحكم ب. Inebriation aside, do you need medical help? Yes. I feel sicker than usual these days. Take this, then. And perhaps you could try to slow down the alcohol intake, too. Hey, Doc, you don't really want me to stop the only remedy I can afford. Okay. Goodbye, Mr. Delaney. اوكي توم الحين نروح لتوم نكلمه بس هذه في البداية اتأكد منها. اوكي. نتحرك عدل ننزل اوادم. اوكي. Good evening, Tom. Good evening, sir. How are you tonight? Back to the docks, are we? You remember me then? Of course I do. You're that man who seemed so lost when he entered my bar a few nights ago. Thank you for your hospitality. I'm Jonathan Reed, by the way. I'm still Tom Watts. Welcome back, Doctor. عجبتني العبارة. اوكي اقدر ان شيء 3. اوكي كل شيء اوكي. في علامات اللي هي مكبرة. ما ادري شنو يقصدون بالضبط هذه. Tom, I need to find Sean Hampton as quickly as possible. I've been told you could help me. I heard the sad saint was recovering at Pembroke Hospital. Did he leave or something? The important thing is I find him, quickly. Why not try his night asylum? He takes care of those who need a meal or a roof there. Where is it? It's in an old warehouse, northwest of here. Just follow the bank to the west and go north when you reach the end of the pier. Did he return to... I believe he returned to his flock. Can you confirm that? Oh, I bet you're right. Sean can't help but worry about the poor and sick. Oh, I guess it has something to do with what happened to him as a baby. Please, tell me. Well, I don't like to gossip, but I heard that the sad saint was abandoned as a baby in front of a Catholic orphanage in Dublin.
Would explain his faith and need to help everyone. اوكي صار عندي ديتيلز اكثر عليه. ما في أي Goodbye, شيء Mr. إضافي. Watts. سوري. Welcome back, Doctor. What can I do for you? اوكي ما في عنده شيء اضافي بس. Goodbye, Mr. Watts. متأسفين على الازعاج. الحين صار عندنا دايركشن جديد. اوكي في شيء الماء برا. هي لي. اوكي نوصل طريقنا. تأكد ما في اي شيء نقدر نشيله ويانا في الشارع. اوكي ديك المنطقة. الموجود. واو صدق مو طبيعية الضربة مالته مو طبيعية. تعال انا هني. تعال. يحتاج انه هو ايوه هذا اللي ابغيه. واو زاد الباور مالي. هذا اللي انا شت ضيع علي. اوكي حاول. اوكي في عندي لا تتعبث معاي مرة ثانية. كل امورك بس زينة. معي السلامة. مرة ثانية البس ثياب زينة. حيوان واحد. اوكي ما في عندي اغراض هني. اغراض لازم مكان ثاني يمكن. ايوه بالضبط. في مكان اقدر اركب فوق. في عنده اغراض. هذا ما عنده اغراض. حلو. واجد اغراض عندي هني. فلوس. لحظة. اوكي ما اقدر. اوكي الحين واصل طريقنا. الفلوس اللي برا نسيت ما اخذهم. الصندوق هذا ما اخذته. اوكي تقريبا وصلنا للتارجت مالنا. Seems like the guard of Pre-Run is on short hunting. اوكي هذا واحد منهم اللي كانوا سابقا فارس اياهم. اوكي طبيعي كنت بموت. هذه واحدة من الشخصيات نفس الطريقة هاي اللي واجهتها في الحلقة السابقة. كان قوي وهالمرة بعد قوة أكثر لأن عنده فاير. فهذا الحل الوحيد معه هو المسدسات. هي اللي يمكن تفيدنا أكثر. والدم مرة ثانية على أساس إن أقدر يعني إن أقدر أواجهه. الحين واجد صعب صاير عندي. فأفضل نقطة هي هذه قريبة مني. خلاص يعني هذه هالمرة ما راح أواجهه إن شاء الله في الحلقة الجاية. في نهاية الحلقة أتمنى اللي ما اشترك في القناة يشترك ويفعل زر الجرس ليصلك كل ما هو جديد مع عمل لايكات على المقاطع ونشرها. أي استفسار أي أسئلة أي ملاحظات تقدرون تدرجوها تحت في الكومنت وراح أرد عليكم في الحلقات الجاية. أشوفكم على خير. مع السلامة.